Elméletileg el is indította. Amanova. Ez kell nekem, szuper. Egy pillanat. És már is. Aha, jó. Tehát technikailag minden oké. Jó. Nézzünk körbe, nézzünk mit írt. Van új kesztyű. Kicsit hülyében néz ki, de jóval erősebb. Van új sálunk. Használjuk ezt, az passzol is ehhez a ruhához. De valószínűleg le fogjuk azt is cserélni, mert miért ne? Akkor legyen ő. Ugyanúgy néz ki, ez most komoly? Hát, akkor tökre mászlim van. Ja. Szuper. Szemüveg. De olyan hülyén néz ki. Nem? De. És sapka, vagy mi az? Kalap. Mind a 255-et ad. Nem. Leszedjük. Köszi. Jó, persze kell majd a védelem is, meg az ilyenek, de... Inventoryban mit találunk? Ebből nem tudok mit építeni, spell. Ebből igen. Jó. Oké. Oké. És akkor quest. Mi? Szuper. Akkor azt is jelöltem most nekem törkéken? Nem tudom. Jézusom, mennyi levél. Több levelet kéne olvassak. Igen, találkoztam néhány bestiával, meg is mentettem néhányat. Sebastian. Hello friend! Jó hangzik, egy csaj szájából. Hűha. Ja. Quest. Persze. Nem. Oké, találkozunk Sebastiannal. 17-es szinten vagyok. Ja, ezért tudtam felvenni azt a köpenyt. 2500 valahány
ezért nem teszünk meg. Sebastiannal itt kéne találkozzunk? Itt? Aha, és oda nem tudok elutazni. De tudok közelebb utazni hozzá, nem? Hát nem sokkal. Itt vagyok. A legtávolabbi pont, ahova tudok utazni, az ott az. Travel. Kösz. Jaj. Túl nagy a csend odakint. Felettébb nagy a csend. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. És ki jöttökön beszélt hozzá? Most. Közelben nem tudok utazni. Jó. Ó, várjál. Egy árus. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Jó. What do you have for sale? Jó. What can I help you with today? Nézzük, hogy mit tudnánk eladni. Ugye azért van sok minden, megint. Aha. És hát ugyebár megtanultuk az előző eladásból, hogy amit itt mutat, azt egyiket sem használom. Thank you. És igen, tudom, hogy ott benne volt a szemüveg. Az annyira hülyén néz ki, hogy kell, szívesen feláldozom. Ja, hogy itt venni tudok cuccokat. De nem akarok semmit venni. Nincs itt? Oké. Na. Haladunk. De tényleg, hogy a sztoriban hol tartok, azt rohadtul nem tudom. De menjünk és találkozunk Sebastiannal, akit eddig mindig a kastély falain belül láttunk, most valamiért kurva messze a kastélytól. Mondjuk az, hogy 1000 métert, nem tudom, hogy minek számoljam ezt. Vagy kilométer. Tehát, hogy nem tudom, 2000 valány százas távolságból 1000 nagyjából le tudtam faragni ebben a hopponálással. Vagy mi ez? Nem is hopponálás, hanem... De nem is kémény, tehát hogy nem tudom, minek mondjam ezt. És nem is zsugszkulcs. Na ideig kegyetlenül veretjük neki a futást.
látni a térképen, ki tudja, hogy mekkora kerülőt kell hozzá tenni. Hoppá. Na, szállj már le róla. Egy kis pénz. Úgy. Na. Nem tudok menni. A Feldrogban találkozunk Sebastiannal. Ott is egy árus. De jó. Most persze van egy csomó. Rosszat nyomtam, bocs. De amúgy szép a táj. Bár az a malomlapát eléggé szakaszosan mozog. Igen, ettem néhány falatot, bocsi, muszáj voltam. Muszáj voltam már, mert mi híres fiúk. Mindjárt visszakapcsolom a kamerát is. Na várjatok. De már lejöttünk 1000 méter alá, vagy 1000 kilométer alá, vagy nem tudom, tehát hogy 1000 alá. I should investigate. Nem, most semmi nem érdekel, jól látjátok, igen. Ez is egy kis városkának tűnik. De csak átutazóba. Szó szerint, mert már konkrétan el is hagytuk. Van nagyját legalábbis. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Aha. Majd még mielőtt itt nagyon találkoznánk Sebastiannal, előtte tolok egy mentést azért biztonság kedvéért. Nincs kedvem úgy 2 óra játékot így elveszteni a semmibe, vagy majdnem 2,5 órát. Ez nem volna vicces. Aztán majd készülök meglepetésekkel ugyebár december 23-ára. Nem akarom lelőni a point, majd meglátjátok. De az új arcolathoz is köze van, arcolat, hát az új banner képekhez, meg... Bakker, figyelni kéne, hogy merre kell menni. Meg, ugyebár mondtam... Meg ugyebár mondtam, hogy a
Twitch panelek is kikerülnek majd a közel jövőbe, tehát ilyen napokban. Ez nem tudom mi volt, de elég nagynak tűnt. Tehát hogy kikerülnek a Twitch panelek is. Néhány legalábbis biztos. One less human to worry about. Ó, francba. Protego! I won't rest. Revelio! Vagytok még? Nem. De, valahol van még. Igen, ott van 2. Protego! Nem látok semmit. Mi a franc? Hát hülye vagy? Confringo! Incendio! Jézusom, mennyien vagytok? Na csak ennyien, jó van. Azt hittem többen vannak. Már megint mi vagy te? Jaj, bazd meg. Protego! Levioso! Accio! Confringo! Szuper, bár itt valami kurva sikított, hogy nem tudom. És nem is akarom tudni. Na. Ó, már kevesebb, mint 300 távolság. Már hogy ez nem méter, az biztos. Na, nagyon jó. Nem a térkép kellett volna. Settings. Save game. Aha. Már is jobb. Now you should be able to travel to and from Feldcroft in an instant. Itt van a fönt. Igen. Azt még nekem kell rá várni, érted? You made it. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to Ó, ha jól értettem, akkor a nagybátyja vagy ki-e? a goblin's Unok tesója, egy Auror. Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. This way. Jó, kövessük. Na, végre. Valaki, akit követünk, van némi haladása. With Ranrock spirits wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Jó, hát menjünk be. Csak úgy.
it is. We've been over this, boy. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you No. alright, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new fifth year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh dear, Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'll Oh, do my megpróbálom. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. Kéne valami rákcsa. I wish you well. Szuper! És akkor menjünk most a másikhoz. Várjál, ő bent van, kint van? Igen, csak hogy szedjük fel a leveleket. És olvasgassuk el. Nem. Igen, akkor ahogy elnézem, ki kell mennünk. De úgy imádom, amikor ilyen kis helyiségben van, és olyan gyökkettővel That boy közlekedik. will fray my last nerve. Jokus. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. I understand you've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail. We have. My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Anna és Sebastian a legjobb If you dolog, ami really want to történhetett be of vele. help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you'll remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian's faring. Dog Sebastian.
Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glimpse of what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I'll admit, I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. Na szóval, annak ellenére, hogy Gryffindor-esak vagyunk, most nézem, hogy eléggé zöldbe nyomjuk. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Up there, on that plateau. És most miért lassítottunk így le? Hello? This way. Én értem, hogy ez egy híd. Ne már, tényleg a híd miatt lassítottunk le? Öcsém. Expected to dig through this rubble. Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Dead wizard. Vannak még? Vannak. Your last mistake. Még mindig van. Jó. This is almost too easy. Potato. Sendo. I won't rest I confess, that was a bit more than I bargained for. I tried to warn you. Várjál, mert ez itt mind pénz. Van még? Revelio. Nincs. Jó. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelt smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Hey, something. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right.
The Loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here. And it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Revelio. I've heard goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Így nem mutat megint semmit. Always armed and ready for a fight, Ranrock's Loyalists. Revelio. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. It might be worth taking a closer look at the house itself. Nagyon jó. Jó. És itt volt valami. Ő volt az? Igen. Sebastian, over here. Meg is Do you van. think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Nem ez kellett akkor? This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Na. Az előbb hol voltál, nem voltál itt. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor. Hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day 1000 évvel ezelőtt. section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The Yeah, keepers, Isadora Morganach. like in Quidditch. And you found a pensive in the library. I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Ott van lent valami. And Nem? this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Revelio. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Incendio. Accio. Huh, a stairwell. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Lumos. Te már itt voltál lent, de jó. A második hét a kampuszon.
A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Revelio. Ez mi volt? Ez. Aha. Incendio. Accio. Levioso. Confringo. Érdekes. Visszalent. Incendio. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. Revelio. A daydream? Because that happens to me too. I know it sounds strange. Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient Igen, magic. szerintem is pince. Abból kiindul, hogy nincs ablak, és lefele kellett menni a föld alá. And that you couldn't wield it. That's true. I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Mi ez a lila szar, ami ott kering körülötte? I'm tempted to hold my breath. Tükör? Lehet, hogy nem ártana újra menteni. Hoppá. Ó, megint ott van ez a kulcs. Sebastian, look. Oh. Oh. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister.
Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Igen. Any idea where in the castle? Salazar Slytherin, azaz magyarul ő volt Mardeker Malazar. I had no idea our visit to Cian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Quest complete. In the shadow. Revelio. Tár fel nekünk titkokat. Ó, megint egy új ruci. Még egy új ruci. Csináljunk egy mentést tényleg, mondtam is. Setting, save game. Szuper. Nézzük már meg gyorsan, hogy milyen cuccokat kaptunk. Zsír. De csak a kíváncsiság miatt. Egy. Jó, ebben nincs új, igen. Ebből sincs. És ebből sincs. Nagyon szuper. Úgy igen? Ha megnézitek, ebben is benne van ez a csavart lángos motívum. Egy óraszerű szerkezetben. Érdekes. Aha. Menjünk ide-vissza. Quest. Az igen. Várj, nekünk erre kell menjünk. Ez itt a Roxford. Biztos. Na jó. És az előbb miért nem csinálta meg? Végig nyomtam.
Ah. Szuper. Na nézzük a questeket. Nyugszik, nem kiabál. Milyen rendezetlenek ezek a diákok, öcsém, komolyan. Hopp. Lépcsem föl? Igen, lépcsem föl. Ja, még? Jó. Ez érdekes volt. Azt most megijedtem, hogy a streamben fekete képernyő van, mi van. Szóval rájöttem, hogy ott van egy csúszás. Egy pici. Várj, check-in deck, check-in pakli. És ez fősztorihoz tartozik, hogy én most a szükség szobám által előállított szobába bemenjek. Valamit csekkolni, valami készletet? Gyűjteményt? Miért? Deke. Ah, Deke is so happy to see you. Deke, nem Dek. Ó, van. Nem mindegy. Egy emberről vagy egy ketchupakriról beszélünk. Deke calls it a knapsack. Ez mi volt? Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something. Na nem áll, hogy most állatokat kell gyűjtögessek. As many beasts as I can on my Ez own kemény. time. She also mentioned that poachers have been active in the Ez area. Goethe Salamander feladata, nem az enyém. Perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the rune knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Jaj, de jó. Come along then. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect! Deke loves an outing. Oké. Bárki. Tényleg bárki, ha tudja, hogy ennek mi köze van a fősztorihoz, hajrá. Ne tartsa magába. Jó. Szóval, hol tartottunk? Ja, igen. Twitch panelek. Folytatjuk. Deke found himself in service of the cruelest wizard he ever met. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. Jó van, de haladhatnánk kicsit gyorsabban is, hello. El fog aludni. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the potful of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, Tehát minket küldesz a halálba. Köszi. And in it'll go. És még ő hívja magát barátunknak.
Lumos. Hello, Deke. Can you remind me how to use the knapsack? First, get close to the beast you wish to rescue. Then, point the mouth of the bag directly at the beast and open it. The beast should go right in. És ez hol van? You got one. Na. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Jaj, de jó nekem. Hops, ez véletlen volt. Lassú vagy. Lefutattalak. This place has seen better days. Na igen. Szóval, Twitch panelek. Ötletek a következők. Ugyebár egy bemutatkozó, valami ilyesmi kéne, ki is volnék én vagy mi. Illetve az enyhe szabályzat. Tényleg elég laza. Menetrend, ugyebár. Menetrend, illetve egy ütemterv, vagy valami hasonló. Gondolkodtam egy olyan panelen, hogy játékok, amiket eddig streameltem. Ugyebár a Discord. Meg még egyéb ilyen kis finomságok. Jaj, ne. Jó, nem. Held your own for a while now, haven't you? Jaj, de jó. Hát ez eddig tartott. Az... Surprising how many nifflers you could find down there. Mind you, I do have a knack. Someone's going to regret trespassing. Rookwoods don't go down easy. I won't let that happen. Confringo! És a hülyék nem jönnek föl. Még ez is eljut odáig? The beasts are safer now. Ha már így itt vagyunk, nézzünk meg körbe.
Ja. Menjünk és csináljuk a küldit, vagy mi. Hops, az véletlen volt. Hops. Szóval igen, ilyesmi ötleteim vannak. Hello, Deke. Shall we De continue? jó, akkor most állatokat fogunk összeszedni. Szuper. Poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here in this large tree. If it's helpful, Deeg has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Ne, de jó. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deeg will be waiting. Ups. Azt elcsesztem. Going to hurt you. Na. Na, megvan ez is. Deeg hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deeg knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deeg will see you there. Ó, ez Isten itt már. Én miért nem tudok így hopponálni? De szerintem most holdborjat kell szerezni. Tudjátok, az a... Nem tudom minek fajta... Nem tudom... Láma, csak csőre van, és baszott nagy szemei. Nem viccelek. A feje 65%-a vagy 70, az csak a szeme. Azt hiszem, de nem biztos, hogy jóra gondolok. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. I shall go and find a moon calf then. Deeg will be waiting for your return. Nagyon jó. Tegyük magunkat láthatatlanná. Már most. Ti láttok bármit is? Jó, kezdve ezt a... Nézzét. Hopporos cuccot. Hát ez mondjuk kimondottan egy őst, vagy őst a tököm. Kémény. Kandalló. Na, faszom. Csak meg kinyögöm, hogy mi van. Na, elméletileg valahol itt kéne, hogy legyen egy holdboly. Van egy ötletem. Nem ez kell hozzá, hanem a térkép. Bár az is itt van.
Oké. Jó, mondtam. Ó, ember. És igen, ők a hódborjak. Gyere ide, ne menj messzire. Megvagy. Everything's all right now. It was a bit trickier than the others, but I have a move. Ott volt most, hogy elfogtam a második hódborját egy 4/10 a bőrön mellett, vagy a táska mellett. Még 6-7 ilyen ezért el kéne kapni állatot? You'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready.